En la W, una noticia. Es un placer y una primicia poder tener en vivo y en directo a John Bolton, el asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos. Mr. Bolton, good morning. Good morning. Glad to be with you. Thank you, Mr. Bolton. Vamos a hacer la entrevista en inglés para poder ganar más tiempo con el señor Bolton. Mr. Bolton, when did you realize that Mr. Donald Trump was not the Donald Trump that you knew? Well, it was a process of learning really through the 17 months I was at the White House. I think I had heard many of the criticisms before I took the job as National Security Advisor, so I'm not naive. I was aware of what people were saying, but I thought that it would be possible to have a system that worked, that allowed the president to make decisions and to advance U.S. national interest in a coherent and consistent way. And that's, as it turned out, not the way Donald Trump thinks and not the way he acts as president. Mr. Bolton, but why to write a book with very personal and confidential information? Well, there's no classified U.S. government information in the book at all, that's for sure. And, you know, I think that senior government officials have a responsibility to tell the American people and others what exactly happens in government, because there's much that they don't know. And so writing a book like this is actually fairly common. Hillary Clinton, of course, wrote a book about her time as Secretary of State while Barack Obama was still president. Bob Gates, the Secretary of Defense, wrote a book while Obama was still president. In this administration, Sean Spicer and Sarah Sanders, the two press spokesmen, have written books. Matt Whitaker, the acting attorney general, has written a book. So it's very common for these kinds of books to be written. Mr. Bolton, at the end, what do you think is going to happen with Venezuela? What do you think is on Mr. Trump's mind doing with Venezuela? Well, one thing I think is certain is that support for the opposition, for Juan Guaido as interim president against Maduro in the United States, is very strong across party lines, Democrat, Republican, and Independent. Very strong support in the House and the Senate. So I think that it's important that others in the hemisphere are ready to be persistent in this, too. I think one of the most amazing things about the Venezuela situation, although the effort to overthrow Maduro didn't succeed in April of last year, but one of the most amazing things has been the extent of support for the opposition in so many countries in the hemisphere. There are a few exceptions, for sure, but this opposition was not made in Washington. It wasn't made in any country outside of Venezuela itself. And so I think the rest of us in the hemisphere have to stick with the opposition and keep at it, and I think they will prevail ultimately. But, Mr. Bolton, at the end, do you think that President Trump is going to sit with President Maduro and make some type of arrangements? Well, I think there's always a danger that we were able to prevent a bad outcome for a considerable period of time. Trump comes back to it every once in a while, but the reaction of the communities of Venezuelan Americans, Cuban Americans, and many others in Florida does what so often happens to Trump in foreign policy. He fears the domestic U.S. political reaction and ends up doing the right thing. And I think that lasts right up until Election Day. If Trump wins, then I'm worried about what may happen in the second term. But I come back to the point I made a moment ago. Very important for everyone to understand how broad the political support is in the United States for Guaido and the opposition. Mr. Ambassador, good morning. Thank you for speaking to the Latino community. My first question is, the invasion of Venezuela was a topic in your book, specifically the chapter Venezuela Libre. How close did that discussion come to being a reality? Well, I think on April the 30th of 2019,
in Caracas and elsewhere in Venezuela, the opposition came very close to overthrowing Maduro, very close. And it was a real tragedy that figures in the regime who had been speaking with the opposition really went back on the commitments they had made. I think the presence of Cuban and Russian troops in Venezuela was significant in keeping Maduro in power. In fact, there's some people who believe that Maduro and his wife were ready to flee Caracas for Cuba, and the Cubans basically took him and put him in Fuerte Tiuna and kept him there for a couple of days to make sure he didn't leave. I don't know if that's true or not, but I think it reflects the feeling just how deep the Cuban and the Russian influence is. So, again, this is something I think everybody in the hemisphere should be concerned about, because if they can do that in Venezuela, other countries are at risk of it as well. Mr. Bolton, it's well known about your anti-Iranian position and all the politics and measures taken by you and the government of Mr. Trump in order to weaken the regime of Iran. And actually with these sanctions, after retiring from the nuclear deal, actually to weaken this regime and probably destroy it. Have the government of Mr. President Trump failed in this mission? Well, it was never President Trump's policy to overthrow the Ayatollahs in Tehran. It's been my personal view that until that government is replaced with a government that really represents the Iranian people, that it will never voluntarily give up the pursuit of nuclear weapons, which is one reason why it's so dangerous. The fact is that today the government of the Ayatollahs is very unpopular, but it has the military, it has the guns, and it's able to suppress the people of Iran. So I think the only way to make the Middle East safe and really the rest of the world safe is to have a freely elected government in Iran, and that obviously hasn't happened yet, but I think that should remain our objective. Mr. Bolton, this is the last question because you have a lot of interviews today. Do you think Donald Trump is going to win the election? Well, that's the most important question of all, of course, and I think right now we don't know the answer. Trump is behind in the polls, that's for sure, but he was behind in 2016 as well against Hillary Clinton, and he won nonetheless. I think that he's got a very difficult road to win the election, but 4 months in American politics is a long time, and the Democrats have a lot of weaknesses. I think there's great concern on the part of the American people about the left wing of the Democratic Party. So they're not home free yet. I think we'll have a better idea after the 1st of September. If Trump is still far behind as he is now, then I think it's hard to see how he wins. Mr. Bolton, thank you very much, and have you a good morning. Well, thank you very much for having me. I appreciate it very much, and good morning to you too. Thank you. Acaban de escuchar ustedes en exclusiva, en vivo y en directo, desde Washington, D.C., al señor John Bolton. En Washington son las 11 de la mañana, 40 minutos, 10:40 en Colombia. Este hombre tomaba las decisiones de seguridad nacional desde la Casa Blanca. Escribió un libro que se llama La habitación donde ocurrió todo, The Room Where It Happened. Bolton fue embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. Es un veterano de 71 años. Ha estado en todos los gobiernos republicanos que ha podido. Tiene un talante, como acaban de escuchar, muy conservador y mano firme a la hora de tomar decisiones. La primera pregunta es esa: ¿qué pasó con el Trump que él conoció? ¿Y por qué escribir este libro con tantos secretos de la Casa Blanca? ¿A qué horas cambió su opinión de Donald Trump? Nos vamos con el resumen y traducción ejecutiva. Sí, señor.
a su primera pregunta de cuándo se dio cuenta que Donald Trump no era el que él pensaba, dice que fue un proceso de aprender a través de los 17 meses que él estuvo junto a él. Dice que había escuchado obviamente ya muchas críticas y él no es ingenuo, estaba al tanto de lo que se decía, pero él pensó que era posible tener un sistema que iba a permitir al presidente tomar decisiones de manera coherente y consistente, pero no es la forma como actúa el presidente Donald Trump. Y entonces eso fue lo que se dio cuenta. Sobre por qué escribir un libro con tanta información personal y confidencial, dice que no hay ningún tipo de información clasificada en este libro. Dice que es muy común, de hecho, que gente cercana a los presidentes o que ocupen un alto cargo lo hagan. Dice que pasó con Hillary Clinton, dice que cuando fue secretaria de Estado, dice que pasó con John Spicer, con Sarah Spice, con el fiscal general. Dice que es muy común que las personas escriban, cercanos al presidente, escriban este tipo de libros, y también considera que los americanos tienen el derecho de saber y ellos tienen el deber de decirle a los americanos qué es lo que está pasando realmente con la política de su país. Bueno, ¿qué cree que va a pasar con Venezuela? Él dice que hay un apoyo abrumador en la oposición, hay un apoyo muy grande a Juan Guaidó, dice que es muy fuerte ese apoyo que tiene en el Senado, en la Casa Blanca, pero considera que es importante que otros en el hemisferio también sean persistentes con este apoyo. Dice que es increíble lo que pasó en abril del año pasado y que no se haya dado ese golpe a Nicolás Maduro, que estuvo tan cerca, pero dice que se necesita mucho apoyo del hemisferio, así como hay ese apoyo desde Washington. El presidente dice que, usted le preguntaba a Julio también si el presidente Trump se va a sentar con Nicolás Maduro en un futuro. Dice que siempre hay mucho peligro que se prevenga un mal resultado con todas estas relaciones con Venezuela, pero la reacción de la comunidad internacional es muy importante. Dice que se dio cuenta que el apoyo que tienen los cubanos, los venezolanos en la Florida, en los Estados Unidos, es muy fuerte. Entonces Donald Trump no es capaz de tomar esa decisión ahora antes de las elecciones, porque él cree que puede perder ese apoyo electoral y lo afecte en las elecciones. Le preocupa que pueda pasar en un segundo periodo si gana las elecciones, pero en este momento en Estados Unidos la posición es muy grande contra Nicolás Maduro y a favor de Juan Guaidó, entonces por eso está teniendo, digamos, cierta precaución con respecto a ese tema. La invasión en Venezuela, le pregunta a Yari sobre un capítulo del libro. Dice que en abril 30 del 2019 la oposición estaba muy cerca de derrocar a Maduro y es una tragedia que no haya ocurrido. Hay presencia de tropas cubanas y rusas en Venezuela. Dice que eso es muy importante y fue muy importante en ese momento para que Nicolás Maduro se pudiera mantener en el poder. Hay rumores incluso de que Maduro estaba listo para volar junto a su esposa a Cuba, y eso para él refleja la gran influencia que tienen los rusos y los cubanos, por supuesto, también dentro de Venezuela. Sobre la posición anti-Irán, que le preguntábamos, desde Irán, desde Tehran, dice que nunca fue una política del presidente Trump, fue una visión personal de él. Él cree que hasta que no se reemplace por un gobierno libre y democrático que represente realmente a la gente de Irán, pues esto no va a cambiar la situación en Irán y nunca se va a atender una posición antinuclear verdadera. Dice que ahora el gobierno es bastante impopular, pero mantiene ese poder de los militares, de las armas, y puede reprimir a la gente, y dice que la única forma de que Oriente Medio y el resto del mundo, por supuesto, sea libre es que se haga unas elecciones libres, y no ha pasado, pero ese debe ser el objetivo. Y sobre la última pregunta, que si cree que Trump va a ganar las elecciones, dice que es la pregunta más importante en este momento. Ahora mismo no lo sabemos. Dice que las encuestas obviamente muestran que está en desventaja, pero en el 2016 pasó exactamente lo mismo y terminó ganando. Entonces dice que es un camino difícil el que tienen los demócratas. Faltan mucho tiempo, faltan 4 meses, y los demócratas para él tienen muchas debilidades. No tienen, por supuesto, el camino libre, y dice que después del 1 de septiembre vamos a tener una mejor idea de si esto va a pasar o no.